Van der Waals equation, exercise. Exercise 1. The van der Waals equation for 1 mole of real gas is as follows. Explain whether H2 molecule or H2S molecule has a higher value of A and B. First of all, kita tengok kepada van der Waals equation yang diberi. Perasan tak, dia tak ada parameter N di sini dan tak ada parameter N di sini. Kenapa N tu tak ada? Sebab soalan ni dah cakap ini untuk 1 mole of real gas. So N dia equal to 1. To explain the process to answer the question, I will do it in a table. So yang pertama kita tengok constant A. Constant A ni dia indicate strength of intermolecular forces. As we know, when the value of A is higher, that means the intermolecular forces is stronger. To determine which one has higher value of A, kita kena tengok kepada kekuatan intermolecular forces. So, kena recall balik apa yang kita pernah belajar tentang intermolecular forces sebelum ni. So, for H2, the type of intermolecular forces is van der Waals forces. For H2S is also van der Waals forces. Since both of them have van der Waals forces, so nak tahu siapa yang lebih kuat van der Waals forces, kita akan kira molar mass. So, molar mass for H2 is 2 gram per mole. For H2S is 34.07 gram per mole. So, since difference dia lebih daripada 10, so ini adalah factor size. So, H2 has smaller size, so it has weaker van der Waals forces. H2S has bigger size, so it has stronger van der Waals forces. Soalan tanya siapa yang ada higher value of A. So yang higher value of A adalah yang intermolecular forcesnya stronger. So siapa? H2S lah sebab van der Waals forces dia stronger. So jawapan yang kita perlu tulis adalah H2S has higher value of A because H2S has stronger van der Waals forces than H2. Next, we go to constant B. B indicate the volume occupied by gas molecule. The higher the value of B, the bigger the size of the atoms or molecule. To determine which one has higher value of B, kita kena tengok kepada size molecule tersebut. So, kita dah tengok dah kepada size tadi, masa kita nak tentukan constant A, so kita dapati H2 size smaller, H2S size bigger. Soalan minta kita cari molekul yang higher value of B. So, yang ada higher value of B adalah molekul yang bersaiz besar. So, yang bersaiz besar jawapannya adalah H2S. So, jawapan yang perlu kita tulis adalah H2S has higher value of B because H2S is larger than H2. The van der Waals equation for n mole of real gas is P plus n squared A over V squared times B minus NB equal to nRT, where A and B are van der Waals constant. The van der Waals constant for helium and xenon are given in the table below. Which gas is expected to behave ideally and which gas exhibits a deviation from ideal behavior? Explain your answer. First, we look at constant A. This is A for helium and this is A for xenon. So, kita compare kedua-dua value ni, kita dapati helium has lower value of A and xenon has higher value of A. So, if the value of A is lower, that means the intermolecular forces is weaker. If the value of A is higher, so the intermolecular forces is stronger. Next is constant B. This is value for helium and this is value for xenon. So we compare the value and we found out that helium has lower value of B and xenon has higher value of B. So if lower value of B, that means the size of the atom is smaller. If higher value of B, that means the size of atom is bigger. Bila dah faham konsep ni, barulah kita boleh pilih atom yang mana yang behave ideally. So, atom yang behave ideally, dia mempunyai karakteristik yang sama dengan ideal gas, which is the first one, intermolecular forces negligible, and the second one, volume of gas molecule also negligible.
So untuk membolehkan intermolecular forces ni kita abaikan, so intermolecular forces dia mesti yang lemah ke yang kuat? Mestilah yang lemah, barulah kita boleh abaikan. So siapa yang mempunyai intermolecular forces yang lemah? Jawapannya helium. Dia lemah. Kemudian kita tengok siapa yang volume of gas molecule dia boleh diabaikan? Yang saiz besar ke ataupun yang saiz kecil? Mestilah jawapannya yang saiz kecil, barulah kita boleh abaikan dia punya volume. Siapa yang bersaiz kecil? Yang bersaiz kecil adalah helium. So the answer is helium is expected to behave ideally. Dia ada dua reason. It is because helium has lower value of A. The intermolecular forces between helium atoms is weaker and can be neglected. Helium also has lower value of B. The size of helium atoms are smaller and volume of gas molecules can be neglected. Next, kita akan pilih gas yang deviates from ideal behavior. So, gas yang menyimpang daripada sifat-sifat ideal, dia mestilah bersifat seperti mana real gas, iaitu IMF significant and volume of gas molecule significant. So, kita kena pilih gas mana yang intermolecular forcesnya penting dan tak boleh diabaikan. Gas yang intermolecular forces weaker ke stronger? Mestilah yang intermolecular forces stronger, barulah kita tak boleh abaikan intermolecular forces dia. Siapa yang intermolecular forces stronger? Jawapan dia xenon. Yang kedua, kita kena cari pula gas mana yang volume of gas molecule dia ni penting dan tak boleh diabaikan. Yang size smaller ke size bigger? Mestilah yang size bigger, barulah volume dia tak boleh diabaikan. Siapa yang bersize bigger? Jawapannya adalah xenon. So the answer should be xenon exhibit a deviation from ideal behavior. It is because xenon has higher value of A, the intermolecular forces between xenon atoms is stronger and significant. Xenon also has higher value of B, the size of xenon atoms are bigger and volume of gas molecule is significant. Thank you for watching.